Welcome back students. நம்ம biology classல next lesson reproductive health. So reproductive health ஓட general meaning வந்துட்டு healthy reproductive organs with its normal functions. நார்மலாக அது ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருந்தாலே வந்துட்டு we say it as it is healthy. ஆனால் WHO வந்துட்டு that is the World Health Organization அவங்க வந்துட்டு ஒரு definition கொடுத்துருக்காங்க. World Health Organization they have given a definition for reproductive health. Reproductive health அப்படினா வந்துட்டு it is a total well-being in all aspects of reproduction. All aspects அப்படினா அவங்க சொல்றது என்னன்னா அப்படினா it is going to be physical and functional well-being of the reproductive organs. So physically வந்துட்டு it has to be healthy, functionally organs வந்துட்டு ஹெல்த்தியாக இருக்கணும். இன்னொன்று வந்துட்டு behavioral, emotional and social well-being in the interaction between the individuals, that is the male partner female partner ஓட behavior, emotional and social well-being இருக்கணும். So if a person with physical, functional, behavioral, emotional, social well-being அதுதான் வந்துட்டு reproductive health அப்படின்னு சொல்லிட்டு WHO வந்துட்டு டிஃபைன் பண்ணுறாங்க. அண்ட் கம்மிங் டு தி reproductive health அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு ஃபார் டு மெயின்டைன் reproductive health வந்துட்டு என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நிறைய ஆக்ஷன் பிளான்ஸை வந்துட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க த்ரூ அவுட் தி நேஷன். அந்த பிளான் வந்துட்டு இட் வாஸ் நேம்ட் அஸ் ஃபேமிலி பிளானிங் ப்ரோக்ராம் இன் 1951 இனிஷியேட் பண்ணி அதுக்கு வந்துட்டு ஃபேமிலி பிளானிங் ப்ரோக்ராம்னு நேம் பண்ணாங்க. பட் லேட்டர் ஆன் ரீசெண்ட்லி வந்துட்டு அதுக்கு வந்துட்டு தே ஹவ் ரீநேம்ட் இட் ஆஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் அண்ட் சைல்டு ஹெல்த் கேர் RCH ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ரீநேம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த RCHோட கோல்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா RCHோட கோல்ஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் டு கிரியேட் அவேர்னஸ். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு எதுக்காக அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அபவுட் ரீப்ரொடக்ஷன் ரிலேட்டட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஸோ இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் ரிலேட்டட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணாங்க. எப்படி அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணாங்க, என்னென்ன ஃபார்மில் அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா த்ரூ ஆடியோ விஷுவல் ஃபார்மேட்ஸ், பிரிண்ட் ஃபார்மேட்ஸ் அண்ட் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் நான் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ். அண்ட் அவேர்னஸ் வந்துட்டு இட் வாஸ் க்ரியேட்டட் அமாங் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் வந்துட்டு எப்படி க்ரியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா தே டிஸ்கரேஜ்ட் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் பிலீவிங் இன் மித்ஸ் அண்ட் மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ். அதாவது வந்துட்டு எந்த ஒரு தப்பான ஒரு விஷயத்தையும் வந்துட்டு அவங்க புரிஞ்சிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக, அதாவது தப்பாக புரிஞ்சிக்கக்கூடாது எதையும். தட் இஸ் வாட் இஸ் பிலீவிங் இன் மித்ஸ் அண்ட் மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் அபவுட் செக்ஸ் ரிலேட்டட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். அப்புறம் ப்ராப்பர் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் அண்ட் அடலசன்ஸ் இன் தட் பர்டிகுலர் ஏஜ் குரூப் ஆஃப் சில்ட்ரன் அண்ட் அபவுட் சேஃப் அண்ட் ஹைஜீனிக் செக்ஷுவல் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் அபவுட் செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீசஸ் லைக் HIV. இதையெல்லாம் பற்றின இன்ஃபர்மேஷனும் வந்துட்டு இட் வாஸ் கிவன் அவேர்னஸ் டு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இது எதுக்காக செஞ்சாங்க அப்படின்னா டு ஹெல்ப் them lead a reproductively healthy life. So in school students இந்த awareness எதுக்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்னா for a reproductively healthy life. அடுத்தது வந்துட்டு they created awareness, அதாவது இது எல்லாமே செஞ்சது வந்துட்டு through audio visual formats, print formats or through non-government agencies வந்துட்டு இந்த awareness எல்லாம் பண்ணினாங்க. அடுத்தது வந்துட்டு awareness to couples, அதாவது மேரீட் கப்புள்ஸ்க்கு வந்துட்டு அவேர்னஸ் கொடுத்தாங்க. எதை பற்றி அப்படின்னா அபவுட் பர்த் கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட்ஸ், கேர் ஃபார் அ ப்ரெக்னென்ட் உமன் அண்ட் போஸ்ட் நேட்டல் கேர் ஃபார் மதர் அண்ட் சைல்டு. போஸ்ட் நேட்டல் கேர் அப்படின்னா இமீடியட்லி ஆஃப்டர் டெலிவரி ஆஃப் அ பேபி அந்த மதரையும் அந்த சைல்டையும் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு டு டேக் கேர் ஆஃப் தெம் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு அவேர்னஸ் கொடுத்தாங்க. இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் அண்ட் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் சில்ட்ரன். ஸோ இந்த அவேர்னஸ் எதுக்காக செஞ்சாங்க அப்படின்னா டு பில்ட் அ சோஷியலி கான்ஷியஸ் ஹெல்த்தி ஃபேமிலி ஆஃப் அ ஸ்மால் சைஸ். ஸோ இந்த அவேர்னஸ் வந்துட்டு இட் வாஸ் கிவன் டு மேரீட் கப்புள்ஸ். அடுத்தது அவேர்னஸ் ஜென்ரலி அமாங் பீப்புள் வாஸ் கிவன் அபவுட் ப்ராப்ளம்ஸ் that are due to uncontrolled population growth and social evils like sex abuse or sex related crimes and information to prevent these sex abuse or sex related crimes. In the awareness vandittu it was given generally to all the people. This was given to build socially responsible and a healthy society. So idu vandittu basic awareness programs that was given by government and non-government agencies. அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இல்லாமல் அதை தவிர வந்துட்டு ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு வேறு என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு கவர்மெண்ட்டில் வந்துட்டு என்ன செஞ்சாங்கன்னா தே ஹேட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் பிளான்ஸ் வித்
இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ், ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அண்ட் மெட்டீரியல் சப்போர்ட். இது 3 வேணும் அப்படின்னா வந்துட்டு தேர் வாஸ் மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் ஆல்சோ ரெக்யர்ட். ஸோ இது எல்லாம் செய்யறதுக்கு வந்துட்டு மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சு. இதை வச்சு என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளம்ஸ் ஆல் ரிலேட்டட் வித் ரீப்ரொடக்ஷன், டெலிவரி ஆஃப் அ பேபி, sexually transmitted diseases, abortions, contraceptions, that is prevention of pregnancies, menstrual problems, infertility. இது ரிலேட் பண்ண எல்லா ப்ராப்ளம்ஸையும் வந்துட்டு மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் வச்சு they wanted to have infrastructure facilities, means ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், கிளினிக்ஸ், இந்த மாதிரி வந்துட்டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் தேவைப்பட்டுச்சு. ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு வெல் ட்ரெயின்டு டாக்டர்ஸ், நர்சஸ், அவங்க தான் வந்துட்டு ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்பர்ட்ஸுங்கிறது. மெட்டீரியல் சப்போர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், இந்த ப்ராப்ளம்ஸை வந்துட்டு க்யூர் பண்ணுறதுக்கு தேவையான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், மெடிசன்ஸ், இதெல்லாம் வந்துட்டு மெட்டீரியல் சப்போர்ட். ஸோ இது எல்லாம் இருந்தால் மட்டும்தான் வந்துட்டு இந்த ப்ராப்ளம்ஸை வந்துட்டு தே கேன் இம்ப்ளிமெண்ட். ஸோ ஃபார் தேட் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு எதை சப்போர்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நியூ ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். இப்போ டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நியூ ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எதுக்காக அப்படின்னா டு கிவ் எஃபிஷியன்ட் கேர் டு தி people. ஸோ எஃபிஷியன்ட் கேர் கொடுக்கும்போது ஆப்வியஸ்லி இந்த ப்ராப்ளம்ஸில், இந்த மாதிரி ரீப்ரொடக்ஷன் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸில் இருந்துட்டு இப்போ பீப்புள் வந்துட்டு கேன் ஈஸிலி கம் அவுட். எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் சம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் டெவலப்டு வந்துட்டு ஆம்னியோசென்டசிஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட். நம்ம ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் படிக்கும்போது படித்தோம், த ஃபீட்டஸ் இட் க்ரோஸ் இன்சைட் அ லிக்விட் மீடியம், அதாவது ஆம்னியாட்டிக் கேவிட்டிக்குள்ளே இட் வில் பி ஃபில்டு வித் ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட். அந்த ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிடில் தான் வந்துட்டு பேபி இஸ் கோயிங் டு க்ரோ அப்படின்னு படித்தோம். ஸோ அந்த ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிடை வந்துட்டு எடுத்து அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இந்த ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் வந்துட்டு கேன் ஹேவ் ஃப்ரீ செல்ஸ். ஸோ இந்த செல்ஸ் வந்துட்டு யூஸ்வலாக வந்துட்டு எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னா நம்ம செல் டிவிஷன்ஸ் படித்தோம் இல்லையா, அதாவது எண்டோடம், எக்டோடம் ஃபார்மேஷன், அதுக்கப்புறம் அதிலிருந்து ஆர்கனோஜெனசிஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணணும்னா செல் டிவிஷன்ஸ் நடக்கணும். ஸோ தேர் கேன் பி few free cells that are present within, அதாவது சில நேரத்தில் வந்துட்டு செல்ஸ் வந்துட்டு கேன் பி லாஸ்ட் இன் டு த ஃப்ளூயிட், அந்த ஆர்கனுக்குள்ளே இல்லை அந்த டிஷ்யூக்குள்ளே சேராமல் அப்படி டிவைட் ஆகிற செல்ஸ், அந்த ஃபீட்டஸோட செல்ஸ் வந்துட்டு இந்த ஃப்ளூயிட்குள்ளே ஃப்ரீயாக வந்து சேர முடியும். ஸோ இந்த ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் எடுக்கும்போது அதில் ஃப்ரீயாக இருக்கிற செல்ஸ் கிடைக்கும். அந்த செல்ஸை வச்சுட்டு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா தே அனலைஸ்டு த செல்ஸ். அந்த செல்ஸை வச்சுட்டு அதோட குரோமோசோமை படித்து அதுலேருந்து ஜெனட்டிக் டிஸார்டர்ஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஃபியூ ஆஃப் த ஜெனட்டிக் டிஸார்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும். செக்ஸ் ஆஃப் த ஃபீட்டஸ் கேன் பி டிட்டர்மைன்ட். ஸோ ஆம்னியோசென்டசிஸ்ங்கிறது ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிடை எடுத்து அதை அனலைஸ் பண்ணி நமக்கு கிடைக்கிறது. ஆம்னியோசென்டசிஸில் என்னென்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னா ஜெனட்டிக் டிஸார்டர்ஸ், இன்னொன்று செக்ஸ் ஆஃப் தி ஃபீட்டஸ். ஆனால் ஆம்னியோசென்டசிஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் லீகலி பேண்ட் இன் இந்தியா. ரீசன் வந்துட்டு ஃபீமேல் ஃபீட்டிசைட், அதாவது இஃப் த சைல்டு இஸ் நோன் டு பி எ ஃபீமேல், அந்த ஃபீமேல் சைல்டை வந்துட்டு கில் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் வந்துட்டு இந்தியாவில் ஜாஸ்தியாக இருந்த ரீசன்னால் வந்துட்டு ஃபீமேல் ஃபீட்டிசைடை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஆம்னியோசென்டசிஸை வந்துட்டு லீகலாக பேன் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இட் இஸ் ஃபாலோட், ஆனால் இட் இஸ் ஒன்லி அண்டர் லீகல் இஷ்யூஸ் மட்டும்தான் வந்துட்டு ஆம்னியோசென்டசிஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. அதர்வைஸ் இட் இஸ் பேண்ட் இன் இந்தியா to prevent female feticide. இன்னொரு strategy that was developed recently was Saheli அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு oral contraceptive pills. It is to be used by the females. This is a contraceptive, அதாவது pregnancy prevent பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற tablets இது. And this was developed by Central Drug Research Institute, CDRI, in Lucknow in India. And these are இந்த மாதிரி வந்துட்டு they started developing, government வந்துட்டு they encouraged research institutes to develop strategies like this which can help in increasing the reproductive health. இப்போ ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் வந்துட்டு இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான இண்டிகேஷன்ஸ் என்னென்ன, தட் இஸ் வாட் யூ ஹவ் ரிட்டன் ஹியர். இண்டிகேஷன்ஸ் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த், அதாவது பெட்டர் அவேர்னஸ் எமாங் பீப்புள் அபவுட் த செக்ஸ் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ், இன்க்ரீஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் மெடிக்கல் அசிஸ்டட் டெலிவரிஸ், அதாவது பார்ச்சுரேஷன்ஸ், மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ட் பார்ச்சுரேஷன்ஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு தே ஆர் கோயிங் டு தி டாக்டர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் அசிஸ்ட் பண்ணி தே ஹெல்ப் ஃபீமேல்ஸ். அண்ட் போஸ்ட் நேட்டல் கேர் அப்படின்னா ஆஃப்டர் பர்த் the care that is given to the mother and the child. And decreased infant mortality rate அப்படின்னா after death
ஆஃப்டர் பர்த் சைல்டு வந்துட்டு சாகாமல் இருக்கிறதுக்கு, அதாவது வித்தவுட் பீயிங் டெட், அதை வந்துட்டு நல்லா காப்பாற்றி வச்சுக்கிறதுக்கு, அதுதான் சொல்கிறது. இன்ஃபேண்ட் மார்ட்டாலிட்டி ரேட் வாஸ் டிக்ரீஸ்ட். மெட்டர்னல் மார்ட்டாலிட்டி ரேட், அதாவது டியூரிங் டெலிவரி வந்துட்டு தே டிக்ரீஸ்ட் த நம்பர் ஆஃப் மதர் அண்ட் ஃபீட்டஸ் டெத், அதை தான் வந்துட்டு டிக்ரீஸ்ட் இன்ஃபேண்ட் மார்ட்டாலிட்டி ரேட் அண்ட் மெட்டர்னல் மார்ட்டாலிட்டி. அப்போது when there is decrease in rate, it means that there is the improved reproductive health and increased couples with small families, detection and cure of sexually transmitted diseases, increased medical facilities for sex related problems. So all these, availability of all these shows that there is improved reproductive health. And the next topic we have to study is population stabilization and growth control. இங்கே நம்ம பாப்புலேஷனை பற்றி எதனால் படிக்கிறோம் அப்படின்னா, when reproductive health is going to be more efficient, சடனாக வந்துட்டு there can be increase in population. அப்போது அந்த பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோலை வந்துட்டு எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம படிக்கணும். ஸோ sudden increase in population எதனால் அப்படின்னா, better living conditions and improvement in health care facilities. இங்கே பாப்புலேஷனுக்கு உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் தான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்குறேன். தட் இஸ் த வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் அண்ட் பாப்புலேஷன் ஆஃப் இந்தியா இன் டிஃப்ரெண்ட் இயர்ஸ் அண்ட் தேர் வாஸ் அ சடன் இன்க்ரீஸ். அந்த சடன் இன்க்ரீஸ் இன் பாப்புலேஷனை தான் வந்துட்டு பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷனுக்கான ரீசன்ஸ், மெயின் ரீசன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, decrease in death rate, decrease in maternal mortality rate, decrease in infant mortality rate and increase in number of people in reproductive age. So இந்த 3-4 reasons தான் வந்துட்டு population explosionக்கான main reasons. So why should we the population be reduced? அதாவது பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷனை ஏன் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபுட், ஷெல்டர், கிளாத்திங்க்கு ஸ்கேர்சிட்டி வரும். ஸோ ஃபார் தேட் ரீசன் வாட் தே டிட் வாஸ் யூஸிங் RCH program, கவர்மெண்ட் வந்துட்டு they tried to reduce the population. ஆனால் it was the growth rate வந்துட்டு was reduced only by 2%. அப்போ இந்த 2% reduce வந்துட்டு it was not enough to control this population explosion. அதனால் வந்துட்டு government started taking other steps to reduce the population growth. மற்ற வேறு என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தாங்க அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு they started motivating smaller families by advertising slogans like we too ours too, and because of these slogan நிறைய பேர் வந்துட்டு they have changed to one child, now having a single child in the house, and raising the marriageable age of females up to 18 and males to 21. So marriageable age in India வந்துட்டு for females it is 18 and for male it is 21. And incentives, அதாவது government they gave incentives to couples with small families. So when they had a very small family, that is with 1 or 2 childs alone, many incentives were given to the couples, and use of contraceptives to avoid unwanted pregnancies. So all these was the steps taken to reduce the population growth by the government other than the RCH program. And we'll be studying in detail about the contraceptives that is used. So how should be an ideal contraceptive? Ideal contraceptive na best or a better contraceptive that can prevent pregnancy without causing any side effects. So ideal contraceptive ku enna characters irukonu அப்படிங்கிறது தான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் இங்கே. ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு the contraceptive should be user friendly and it should be easily available for the persons, and it should be effective in preventing pregnancies, and the pregnancy that is prevented has to be reversible. That is எப்பவுமே வந்துட்டு when they are using a contraceptive, when they stop using the contraceptive, the female should be able to conceive. அதுதான் இங்கே reversible nature, and least or no side effects because of the use of that contraceptive, and the contraceptive should not interfere with the sexual desire of the user. So these are the characteristic of an ideal or a good contraceptive. And these are the types of contraceptives that is currently used. The first one is natural or traditional methods. The second is barrier methods and IUDs and oral contraceptives, injectables and implants,
and the surgical method. And most of these methods, they are going to prevent the meeting of the sperm and ovum, so that fertilization is not happening, and hence pregnancy is avoided. இன்னொன்று வந்துட்டு the avoiding implantation, that is usually the uterus is made unsuitable, so that implantation is not going to occur. இதுதான் வந்துட்டு the most of these methods are going to follow only these two. The first one is the natural method. Natural methodல வந்துட்டு only prevention, it is preventing the meeting of sperm and ovum. First is periodic abstinence. Periodic abstinence வந்துட்டு that is ovulation வந்துட்டு நம்ம menstrual cycle படித்தோம். Ovulation வந்துட்டு 14th day நடக்கும். After 14th day ovulation நடக்கும்போது வந்து secondary oocyte is released into fallopian tube. It stays there nearly for 1 or 2 days, and it எதுக்காக அங்கே ஸ்டே பண்ணுது அப்படின்னா, if suppose a sperm is entering inside, there can be fertilization happening. So அந்த 2 days, that is the 14th day and the next 2 or 3 days. So what people do with periodic abstinence, from the 10th to 17th day of menstrual cycle, so that it is actually plus or minus 2 rate here. 10th to 17th day la vandu coitus is avoided, so that fertilization will not happen. அடுத்தது வந்துட்டு withdrawal or coitus interruptus method. This is the male withdraws the penis just before ejaculation. Ejaculation அப்போ வந்துட்டு when they withdraw the penis, semen வந்துட்டு it is not deposited in vagina, so there is no chance of meeting of the sperm and ovum. And the third method is lactational amenorrhea. Lactational amenorrhea அப்படின்னா வந்துட்டு it is the absence of ovulation and menstrual cycle during the period of lactation, that is during breastfeeding after the delivery of a baby. So when there is no menstrual cycle or no ovulation, fertilization is also not possible. And this period, that is lactational amenorrhea, exists only for 6 months from the day of parturition. And the advantage of natural methods, any of these three, that is periodic abstinence, withdrawal method or lactational amenorrhea, what advantage வந்துட்டு, because there is no medicine specific or special medicines used, there is no side effects also. And disadvantages வந்துட்டு, it is all an approximate calculation of days. அதனால வந்துட்டு there can be high chances of failure that can result in pregnancy. The next method in contraceptives is the barrier methods. Barrier methods வந்துட்டு is available separately for male and females. The first one is use of condoms. This is available for male as well as females also. In males, it is used to cover the penis, and in females, it is used to cover the vagina or cervix. And these condoms, they are made of rubber or latex sheath, and the function is they are going to prevent the sperm from entering into the cervix. Advantage of condoms is they can prevent pregnancy, they can protect the male as well as the female from STDs, that is the sexually transmitted diseases. They are disposable, they are self-insertable, and they have give privacy to the user. Barrier method la second vandutu use of diaphragm, cervical caps and walls by the females, and it is a substance that is made of rubber, and this is inserted into the cervix, and this stops the entry of the sperms. And since this is reusable, they cannot protect the person's female from getting these sexually transmitted disease. And barrier methods, that is either use of condoms, diaphragm, cervical caps or walls, they are going to be more effective with use of spermicidal creams, jellies and foams. That is creams, jellies, foams வந்துட்டு they are going to contain spermicidal substances, that is substances that can kill sperms. So these two methods, that is the barrier methods, generally வந்துட்டு they will be effective with these spermicidal substances. And the third method of contraceptives used is intrauterine devices. So from the name itself, they are intrauterine, that is they are going to be inserted into the uterine, and these devices has to be inserted through vagina, and this has to be done only with professionals, and this is the most widely used method in India. There are 3 types of IUDs that are commonly used. One is non-medicated IUD, and the other one is copper releasing IUD, and the other one is hormone releasing IUDs. And I have given the examples of those 3 also. And how do they function is, the non-medicated IUD, generally they are going to increase phagocytosis of the sperms,
and copper releasing IUDs, they are going to release copper, and this copper, they can reduce the sperm motility and it can reduce the fertilizing capacity, that is, which is commonly called as the viability of the sperms. And hormonal IUD are usually making the uterus unsuitable for implantation and cervix hostile to sperms. Hostile அப்படினா வந்துட்டு they will not allow the existence of that sperms in the cervix region. They usually make the sperms that is, their sperms will not be able to survive inside this cervix region. That is how they change this cervix region. So hormonal IUDs வந்துட்டு it is going to function like this. And this method of contraception, that is the use of IUDs, it is used by female who wanted to delay their pregnancy or they have to space between children. And the fourth type of contraceptive is the oral contraceptives. Oral contraceptives, they are commonly called as the pills because they are usually taken in or consumed as tablets, oral tablets, so they are commonly called as the pills, and they have to be taken daily for 21 days from the 5th day of the menstrual cycle, and it is after 21 days it is repeated after a gap of 7 days. So first 21 days, then a gap of 7 days, and again 21 days. So it is repeated like this, and this has to be continuously used as long as the pregnancy has to be delayed. And these pills, or they are going to have either progestogens, that is the progesterone hormones, or that is either progestogens alone or progestogens in combination with estrogens. So எப்படி வந்துட்டு இந்த oral contraceptives pregnancy avoid பண்ணுது அப்படின்னா, they are going to avoid ovulation because a progesterone and estrogen concentration in very high concentrations வந்துட்டு it would stop ovulation process, and it can inhibit implantation also by making uterus lining unsuitable to receive the embryo. That is, they alter the endometrial wall so that implantation is not going to occur. And they also can alter the quality of the cervical mucus. Cervix has mucus secreting glands, and those mucus would be secreted, very thickened mucus would be secreted, so that anga vandu sperm vandu entry will be itself prevented, or sometimes sperm motility vandu will be slowed down, so that the sperm cannot move in or travel through the reproductive tract. So this is the way in which the oral contraceptives are going to function. And advantages of oral contraceptives is they are going to be very effective in preventing pregnancies. They have less side effects, and they are well accepted by females also. And examples of a few for oral contraceptives: Saheli, it is once in a week pill, that is it has to be consumed only once in a week. And Maladi, it is a daily pill, nama first pathom liya, for 21 days with a 7-day gap. And this is Maladi is example of a daily pill. And the next type of contraceptives used are injections and implants. Injections are going to be simply injections of hormones, and implants are going to be substances that are going to be implanted under the skin, and these implants are also hormone releasing. Whenever hormone releasing contraceptives are used, their functioning is going to be in the same way as the oral contraceptives. And the advantage of injections and implants over these oral contraceptives is they have a longer effective period. Injections and implants have a longer effective period than these oral pills. And hormonal contraceptives, either in form of pills, implants, or IUDs, they are used as emergency contraceptives within 72 hours of coitus, so that unwanted pregnancies can be prevented. And the last method, and this is called as a terminal method of contraception, called as a surgical method or sterilization. And the functioning is they are going to block the movement of gametes. Eppadi block பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, usually the duct that is going to carry the gametes, in case of males vas deferens carry the sperms, and in case of females fallopian tube is going to carry the ovum. So அந்த ரெண்டு டக்டையும் வந்துட்டு they are going to cut it and tie it up. So they cut a small portion, remove it, or they are going to bend it and tie it up, so that and the gamete travel வந்துட்டு அந்த மூமெண்ட்டை வந்துட்டு ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க. So because of this movement, when the movement is stopped, there is no chances of the sperm reaching the ovum, so that fertilization is not going to happen. And this is
a highly effective method, but it is not reversible. That is, whenever needed, it cannot be returned, that is, they cannot be reversed back so that conception can be made. So it is not reversible. So this is a disadvantage of a surgical method. And do's and don'ts with contraceptives. Contraceptives should be selected only with consultation of a qualified medical professional. So nobody can just like that select some of the contraceptives and use it, because it can cause some ill effects. We'll see what it is. And the contraceptives should not be a regular practice, because it is not good for the reproductive health. So how can it affect the health of a person அப்படின்னா, the side effects of the contraceptives when they are continuously used without consultation of a qualified. ஏன்னா ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் வந்துட்டு it is going to be, the body conditions is going to be different. When a practitioner gives you or recommends a contraceptive, that contraceptive is going to be based on the condition of the female, and if without any consultation, if it is used, they can cause negative effects. They are usually nausea, means a feeling of vomiting, abdominal pain, breakthrough bleeding, and irregular menstrual bleeding, or sometimes leading to breast cancer also. These are the negative effects of contraceptives. So in this video we have seen the birth control agents, that is the contraceptives, and reason why birth control agents was brought into action, that is the population growth. And reason for population growth is the betterment in reproductive health. இதெல்லாம் பார்த்துருக்குறோம். In next unit we'll see next video we'll see the remaining part of this lesson. Thank you, students.